enter, or afterwards you cannot be entered in this particular meeting, I will just close the auto admit option so that nobody can interrupt us. Okay, right. Are you visible to this? Yes, sir. Okay. Unmute yourself and tell me. Okay. Uh, Today we'll start with the deriving the stiffness matrix for the structures. Already we taken one problem. I just once again repeat that problem so that you can better understood the problem. But today we'll take a continuous beam problem where, and that problem is for our repetition. Okay. Here this is the three span continuous beam. Here the beam is having support at A, B, C, and D. Okay, no loading is there. But I just want to find out the stiffness matrix for this particular structure. So the simple steps we have to follow. The first step is to find out, step one is to find out DKI. Step is to find out coefficients, coefficients of matrix, coefficients of matrix. Then third step, writing the matrix. Okay, write the matrix. Okay, we already gone through all the theory part of this. In that, we'll take some problems on this particular bit. Again, I just chosen this particular problem for understanding how to generate the stiffness matrix. Okay, I will just write down the spans. Here spans are 2 meter. Okay, 2 meter of each chord is having 2 meter, 2 meter, and 2 meter. So this is the continuous beam having 3 span, and supports are being marked on the ends of this uh, individual chord. Okay, so before going into that, you just need to find out the DKI. Okay, here I'm taking EI as constant. EI means what? E means Young's modulus, and the I is the moment of inertia of the section. Okay, if you consider this as a rectangular beam, then the moment of inertia is BDQ by 12. The same type of what we can say, how we consider the Young's modulus. Young's modulus is directly depends upon your material. If your material is steel, then ultimately your Young's modulus is 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square. Likewise, you have to taken into consideration EI. Here
somewhat in the problem itself is given as EI is constant. Okay, EI is constant. So the cross section of this particular beam at AB, BC and CD are same. So without wasting the time, you take the first step. Step number one. Step number one. What step number one is says find out DKI. Find DKI. The formula for finding out the DKI is DKI is equal to number of joint multiplied by degrees of freedom minus reaction, support reaction. Okay, how many number of joint here? Here total 4 number of joint, which is exactly present at the end of the beam and intermediate of the beam. So 4 joint A, B, C, D, and having the degrees of freedom we consider for beam problem or the frame problem, planar structure, you take it as the degrees of freedom. Again, I just want to repeat the degrees of freedom. You just take the example of planar structure, or you take the example of X and Y. Okay, X and Y. This is the plane. This is the a single plane. Okay, here you will find this particular point. You just concentrate this origin. Okay, this is the origin, or which is a one point. This point is deflected in X direction. Okay, काय होता? This particular point is deflected, or it is moving in X direction, or otherwise Y direction, or otherwise it will be rotate at its own axis. Okay. Fx, Fy, simple way you have to take, and M, movement is available. So I'm considering degrees of freedom here is 3. So that's why here for the planar structure, this is also a planar structure. So I'm considering for each node I'm considering 3 degrees of freedom. Okay, 3 degrees of freedom कसा लक्षात आलं? Fx, Fy आणि movement. So simple way, you have to consider number of joint, degrees of freedom 3 minus reactions. You just count the reactions. Here on the A, you will find fixed support is there. So here fixed support will find the 3 reactions available: vertical reaction, horizontal reaction, and movement. So 1, 2, 3. Then here vertical reaction already present, 4, 5, and 6. Total number of reactions 6. It will works out to be 4 3s are 12 minus 6 equal to 6. Okay, this is the entire degrees of kinematic indeterminacy for this structure. But if you neglecting the axial strain, okay, laksh dya, if you neglecting the axial strain to this particular beam, if you consider this particular beam is a stable structure, okay, if you consider this as a stable structure, equilibrium structure, then the joint will not deflected in horizontal or vertical position. So it is better to reduce this as 3. Okay, horizontal काय इथं काय करतो? Here I am considering horizontal deflection, which is exactly available at B, C, and D are neglected. Okay, neglect केल्यानंतर काय झाला? आता किती जॉइंट आहेत? You just see this particular joint 1, 2, 3.
तीन जॉईंट आहेत इथं तर काय डिफ्लेक्ट होणारच नाही बिकॉज दिस इज द फिक्स सपोर्ट. ओके, सो आय एम neglecting the axial strain to this particular beam. So I'm just neglecting axial strain and I am reducing one deflection per node. Okay, per joint. इथला एक गेला, इथला एक गेला, इथला एक गेला. Ultimately, you will get the answer is 3. Degree of kinematic indeterminacy for this structure is 3. 3 कशाला कळालं? ओके, आता परत एकदा सांगतो. आता सिंपल वे हाऊ वी ओके कायनेमॅटिकली डिटर्मिनेंट कसं करू शकतो. I just want to convert this support as a fixed support. What should I add here? Movement here and movement here. Okay. After applying the movement to this particular joint B, C, and D, this entire structure is converted in the form of kinematically determined, because in the example we already told that if fixed support is there, okay, or fixed beam is there, that particular structure is considered as kinematically determined. Okay, परत एकदा मी रिपीट करतो. मी काय बोललो आता, जर एखादा स्ट्रक्चर असेल आणि तो फिक्स असेल, त्याला कुठंच जॉईंटला मुवमेंट होत नसेल, तर त्याचा डीकेआय किती येतो? डीकेआय इक्वल टू 0. ओके, मग आपल्याला काय करायचं आहे आता, हे कायनेमॅटिकली डिटर्मिनंट करायचं असेल तर काय करायला लागेल, मला या ठिकाणी सगळ्या ठिकाणी फिक्स सपोर्ट कन्सिडर करायला लागेल. द फिक्स सपोर्ट इज नथिंग बट, फिक्स सपोर्ट करायचं जे हे आहे टेक्निक आहे, दॅट इज नथिंग बट अ degrees of kinematic. I am adding 3 movements. Okay, here 1 movement, 2 movement, 3 movement. Ultimately, I am converting this structure as kinematically determinant. Okay, simple way. Mata ha zala. This is coordinate 1. I'm just writing coordinate 1, coordinate 2, and coordinate 3. Then next step काय म्हणतो आपल्याला, you just take down the step number 2. Okay, step number 2 काय म्हणतं, to find out the coefficients of matrix. How will find out the coefficients of matrix then? Coefficients of matrix. Okay, I just write the K matrix. Okay, if you get the degrees of kinematic indeterminacy is 3, ultimately the size of matrix is 3/3. काय होणार आहे तुमचं साइज ऑफ मॅट्रिक्स 3/3, कारण इथं आपलं किती आलं आहे, इथं 3 आलंय. 3 आलाय म्हणजे आपला साइज ऑफ मॅट्रिक्स 3/3. ओके, तर मग आता काय करायचंय, जिथं आपल्याला कॉर्डिनेट्स दाखवलेले आहेत, कॉर्डिनेट्स 1, 2, 3, त्या ठिकाणी काय करायचंय, युनिट मुवमेंट आपल्याला अप्लाय करायचं, किंवा इन्स्टेड ऑफ युनिट रोटेशन म्हणा, रोटेशन अप्रोप्रिएट राहील. रोटेशन, I just want to apply unit rotation to this particular joint and I am getting the coefficients of my matrices. Okay, so in the next page we'll take how to generate the matrices. Okay, you will take, okay, for considering coefficient 1 or writing the, I'm just writing the K matrix 3/3 in matrix form. K11, K12, K13. ओके, कोणी सांगू शकेल सेकंड रो काय? ओके, प्लीज अनम्यूट yourself and tell whether you are getting the concept or not. K21, K22, K23. Okay, K22, K23. 23. Correct. The next
K 31. 1, Okay. K, K 2, 32. K and K, 3, 33. 3. करायचं आहे आता कॉलम 1, कॉलम 2, column 2 and coefficients of matrix on column 3. For this sake, I am just taking the entire structure. Okay. त्यावेळेस काय करतो मी आय एम जस्ट टेकिंग द एंटायर स्ट्रक्चर ओनली वेअर इज द कोऑर्डिनेट 1 हा बी च्या ठिकाणी आपण अप्लाय करणार आहे. आय एम अप्लाइंग युनिट रोटेशन ऍट कोऑर्डिनेट लोकेशन 1. युनिट रोटेशन मी अप्लाय केला तर हाऊ विल the beam is deflected like this. While applying unit rotation to the coordinate location 1, you just keep all the supports as a fixed support ठेवायचं. ओके, जिथं आपण युनिट रोटेशन अप्लाय करायला लागलो तोच फक्त काय करायचा, तिथं काय करायचं, आय एम जस्ट पुटिंग ए चावी हिअर. ओके, आता इकडे चावी फिरवलं. ओके, तर मग काय होईल, दिस पर्टिक्युलर बीम इज बल्जिंग लाईक दिस अँड आफ्टर दिस बीम इज डिफ्लेक्टेड लाईक दिस. काय केलं आपण, असं फक्त ट्विस्ट केलं. आय एम जस्ट पुटिंग ए ट्विस्ट हिअर. ट्विस्ट केला, अल्टिमेटली यू गेट the slope here, and that slope is nothing but theta, and that theta you take it as 1. Okay, theta equal to 1. Then how we'll compare the coefficients? Then simple way, for the sake of column I'm taking this as k11. Okay, आता इथंच तुमच्या समोरच दिसतंय, this as here is the coordinate 2. Okay, here is coordinate 2 and here is the coordinate 3. So here I am having coordinate 2, therefore the coefficient of second coordinate is k21 and coefficients of coordinate 3 जिथं आपल्याला इथं movement पाहिजे आहे तिथं काय होईल, k31. You just concentrate here once again. I am applying unit rotation at coordinate location 1. What would be the change which is occurred at the position 1? I am applying unit rotation at coordinate location 1. What would be the change which will occur at coordinate 2? I am applying unit rotation at coordinate location 1. What would be the change occurred at coordinate 3? कळतंय का, म्हणजे हे कॉलमचं रिप्रेझेंटेशन करतं. Okay, this particular I am applying unit rotation at coordinate location 1, that will be creating the first column. Okay, then simple way, while applying unit rotation to any point, you will get the movements. कुठले movements येतात, आता सिंपल वे आपण लास्ट टाइमला लक्षात ठेवलो. ओके, परत एकदा इथं रिपीट करतो. If you are applying unit rotation to every end, the moment which is exert at the end is 4ei by L. Next to that, you will get the half movement which is carry from one point to another point. Half movement carry म्हणजे किती, 2ei by L. Simple way. आता इथं परत तिकडे लक्ष द्या. You just concentrate here. Here, I am considering this common joint. This is B joint, which is having this joint is representing AB and BC part. ओके, तो तिथं जॉईंट करतो. ओके, त्यामुळं काय, हा इथलं कोऑर्डिनेट लिहित असताना कसं लिहायचं, आय जस्ट राईट डाऊन द कोऑर्डिनेट k11R. Okay, I am writing in this fashion because इकडं पण आहे बीम, इकडं पण आहे, आणि त्याचं कॉन्जुकेट इफेक्ट आपल्याला दोन्हीकडे बघायला मिळतं. मग आता सिंपल वे मध्ये तुम्हाला इथं लक्षात येत आहे, इथं एक मुवमेंट इथं आपण ड्रॉ केला आणि इकडे एक मुवमेंट ड्रॉ केला. इथं मी फिजिकली ड्रॉ करतो, हे बघा, इथं एक मुवमेंट ड्रॉ केला, इथं एक मुवमेंट ड्रॉ केला आणि त्याचं ऍडिशन केलं. सिंपल वे. कोएफिशिएंट, हाऊ विल यू गेट द कोएफिशिएंट देन,
K11 is equal to 4 EI by L plus 4 EI by L. ओके, आता इथं काय आहे, सगळ्याचं लेंथ सेम आहे, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर. ओके, तर मग त्याचं आपण हे करून घेऊया, 4 डिवायडेड बाय 2 EI प्लस 4 डिवायडेड बाय 2 EI. ओके, आता हा झाला राईट हँड साइड, लेफ्ट हँड साइड आणि राईट हँड साइडचा पार्ट आणि त्याचं कोएफिशियंट K11 चा. तर K2 चा, K21 चा काय येईल बघा, तुम्ही सांगा आता. मी हा इथला हा पार्ट बंद केला. आय एम जस्ट कॉन्सन्ट्रेटिंग दिस पार्ट. ओके, आय एम अप्लाइंग युनिट रोटेशन टू दिस पर्टिक्युलर लोकेशन. हिअर आय विल गेट 4 EI by L. ओके, 4 EI by L. आता इकडे काय येईल तुम्ही सांगा, तर त्याचा हाफ. व्हॉट विल वी गेट? द हाफ टू मुवमेंट, EI 2 EI by L. करेक्ट. मग आता डायरेक्टली आपण लिहूया, हिअर coefficients for this particular coordinate 2 is 2 EI by L. ओके, आता 2 म्हणजे 2 डिवायडेड बाय 2 EI इक्वल्स टू EI. ओके, इथपर्यंत कळालं. आता नेक्स्ट इकडे बघूया, इथं काय आहे का, इथं काहीच डिस्प्लेसमेंट होत नाही किंवा काहीच त्याचं होत नाही. मग काय लिहिणार याचं कोएफिशियंट? डायरेक्टली यू जस्ट राईट डाऊन द कोएफिशियंट हिअर, बिकॉज इकडं फिक्स आहे, इकडं काय त्याचं काय डिफ्लेक्शन ट्रान्सफर होत नाहीये. देअरफॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ दिस पर्टिक्युलर coordinate is 0. So I am getting the stiffness K31 equal to 0. Are you getting this point? Okay. Let me take the second column. Second column घेऊया आपण मॅट्रिक्सचा. So for getting the second column, you just apply unit rotation to coordinate location 2. काय करायचं, आता मी परत बीम काढतोय. ओके, आय एम जस्ट पुटिंग फिक्स ऍट A, B, पण C ला फिक्स करत नाही, त्या ठिकाणी आपल्याला युनिट रोटेशन द्यायचं. when the moment you apply the unit rotation, your beam is deflected like this. ओके, आता हा असं डिफ्लेक्ट झाला. इट विल क्रिएट okay theta here and theta here, and that theta equal to 1. Okay, unity I am considering here. I am just putting unit rotation at coordinate location 2. Okay, here is the 2, here is the 1, coordinate location 1, and here is the 3. Therefore tell me the column second column काय आहे बघा, थोडंसं लक्षात येते का? सेकंड कॉलम फर्स्ट काय येईल की 1 2 1 2, करेक्ट. सेकंड इथं के 2 2 2 2, करेक्ट. के 3 2. येस, म्हणजे तुम्हाला लक्षात यायला लागलंय. आता आपण काय केलोय, आय एम अप्लाइंग युनिट रोटेशन ऍट कोऑर्डिनेट लोकेशन 1. व्हॉट वुड बी द चेंज विच इज ऑकर्ड ऍट कोऑर्डिनेट लोकेशन? ओके, 2 ला रोटेट केलाय तर 1 ला काय इफेक्ट झाला, 2 ला रोटेट केलं तर 2 ला काय इफेक्ट झाला, 2 ला रोटेट केलं तर 3 ला काय इफेक्ट झाला. दॅट इज नथिंग बट अ फाइंडिंग आउट द कोएफिशियंट्स. ओके, आय एम जस्ट अगेन रायटिंग दिस पर्टिक्युलर कोएफिशियंट. ओके, कोएफिशियंट्स म्हणजे काय, त्या ठिकाणची मुवमेंट. आता या ठिकाणचं मुवमेंट काय येईल सांगा, तुम्ही सांगा. आता इकडं मी त्याला ट्विस्ट करतोय, तर K11 चं काय येईल, आता इकडं 4 EI पण यायला आहे, मग इकडं काय येईल, इकडं ओके इकडं 4 आहे, तर इकडं काय येईल, त्याचा हाफ मुवमेंट 2 EI by L. काय आपण L 2 EI upon L. ओके, आता इथं काय येईल बघा, K22 करताना आपण काय येईल, K22 इज इक्वल टू 4 EI by L प्लस 4 EI by L. लक्षात येते का? आता ह्या ठिकाणी कॉर्ड लेंथ घेत असताना त्या ठिकाणचे कॉर्ड लेंथ घ्यायचं. म्हणजे आता हा 2, आता इकडे सगळीकडे 2 आहे म्हणून ठीक आहे. ज्या वेळेस एखादा प्रॉब्लेम वेगळा असेल तर त्या केसमध्ये तुम्ही वेगळं घ्यायचं.
किंवा ईआय पण वेगळं दिलेला असतो, तो ईआय तिथं घ्यायचा आणि कॅल्क्युलेट करायचा. ओके, सिम्पल वे. ओके, 2 / 2 यू विल गेट ईआय. इथं इथं किती येत आहे? ओके, 4 / 2 प्लस 4 / 2 ईआय कॉमन, इकडे कॉमन काढला. आता किती आलं टोटली? 2 प्लस 2 4. यू विल गेट 4. ठीक आहे. आता थर्ड, आय जस्ट फाइंड आउट द कोएफिशियंट हियर. आता इकडं 4 आहे, इकडे किती येईल सांगा, तुम्ही सांगा. इकडं 4 आहे, तिथं किती ट्रान्सफर होणार? त्याचा हाफ. हाफ. ओके, 2 EI/L. सो EI, यू विल गेट द EI. आता हा झाला सेकंड कॉलम. आय जस्ट वॉन्ट टू फाइंड आउट द थर्ड कॉलम. थर्ड कॉलम साठी काय करावं लागणार? आय एम अप्लाइंग युनिट रोटेशन एट कोऑर्डिनेट लोकेशन 3 and I am finding out the changes which is occurred at 1, 2 and 3. त्यासाठी काय करणार मी? सगळे जॉईंट फिक्स करणार, फक्त एक्सेप्ट द लास्ट जॉईंट, डी जॉईंट. ओके, त्याला काय करणार मी? आय एम अप्लाइंग युनिट रोटेशन टू दिस पर्टिक्युलर coordinates. Okay, I am applying unit rotation to this particular third coordinate. तिथं अप्लाय केला, त्याच्यामुळं काय काय होणार? इथं 4 EI/L, इकडं 2 EI/L. ओके, इकडं तर 0 येणार, इकडे काय मुवमेंट ट्रान्सफर होणार नाही. आता कॉलम 3 कोण सांगते मला? इथं काय लिहूया? के 1 3 1 3 के 3 के 2 3 2 नाही, 2 3. 2 3 हा, के 3 3 3. 3. ओके, आता लक्षात आलं? हे बघा, आता 2 EI/L. So I am getting EI directly लिहितो मी. Then followed with K33. K33 4 EI/L. So 4 / 2 equal to, okay, 2 EI. This is the matrices or coefficients of matrices. You will just write down this particular matri coefficients in matrix form. कसं लिहिणार बघा? ओके, लक्षात येते का बघा? के 11 12 13 21 22 23 31 32 33. ओके, आपण असं लिहिलं. आता ह्याच कोएफिशियंट्स आपल्याला लिहायचे. आय जस्ट वॉन्ट टू राईट द कोएफिशियंट्स हियर. तर K11 किती आलं होतं आपलं? 2 / 2. ओके, किती आलं होतं? 4 EI. 4 EI. ओके, तुम्ही लिहून घेता असं सपोज करून मी हे सगळं तुमच्यावर सोडून दिलंय. बघा, EI EI.
Hello, hello. हा सर येते. Can you hear me? यस सर. Please let me know. यस सर. ओके, थोडं कनेक्शनचा इश्यू यायला लागलाय. सो वेट फॉर अ मिनिट. हॅलो, हॅलो. Am I audible to all? Please let me know. Yes, sir. ओके, मॅट्रायसेस सांगताय. मी थोडं लेफ्ट झालोय तर दुसऱ्या डिव्हाइस मधून. हो सर. इथपर्यंत कळालं? हो सर. Sir. हाँ sir. हा, तर ह्याच्या रिगार्डिंग काही डिफिकल्टी असेल तर मग ते डायरेक्टली डिव्हाइसला हे होत नाही, मी स्विच होत नाहीये. यू कॅन डायरेक्टली आस्क. ओके, एक क्वेश्चन होता लास्ट टाइम की आपण जे डायगोनल जे आहे, प्रिन्सिपल डायगोनल ऍक्सिस ऑलवेज बिंग पॉझिटिव्ह. हो, पॉझिटिव्हच असतं ते. आपण लिहिताना चुकीचं लिहिलं मागच्या प्रिव्हियस लेक्चरला. तर ते पॉझिटिव्ह कन्सिडर करून आपण ते लिहायचं. ओके, तर प्रिन्सिपल डायगोनल ऍक्सिस जे आहेत ते सगळे पॉझिटिव्ह असतात. आता इथं परत मी रिपीट करतो, तर 4EI/L त्याचं हे येईल. नेक्स्ट त्याचं जो सेकंड कॉलमचा हे येईल ते काय येईल तुम्ही सांगा, जर तुम्ही नोट डाऊन केलं असेल तर. आता मला इथं दाखवता येत नाहीये कारण की ओके, सेकंड कॉलम. प्रेझेंट करू शकतो तुम्ही. मीन वाईल तुमच्याकडे जर नोट डाऊन केलं असेल तर यू जस्ट प्रेझेंट इट, नो डाऊट. सेकंड सगळं मॅट्रायसेस कोणी लिहू प्रेझेंट इट ड्युरिंग दिस मीटिंग सो दॅट ऑल आर अंडरस्टूड. काय करा, मी परत एंटर करतो, और अदरवाइज यू ऑलरेडी एंटर टू दिस पर्टिक्युलर मीटिंग, सो दॅट आय विल टेलिंग यू दॅट यू जस्ट your camera mode, back camera, and write down, and again you have to tell others. हे काय करा तुम्ही, फक्त काय करा, हा दंडमुंडी. ओके, Sir, camera start हुई ना sir. तुम्ही ते हे ऑन करा, की तुमचं व्हिडिओ ऑन करा आणि कॅमेरा स्विच करा. हाँ sir, हाँ sir. व्हिडिओ ऑन करा. सर ते ऑन केलं तर परत तुमचा व्हिडिओ ऑन होत नाही म्हणून यायला सर. नाही, होते परत एकदा त्याला ओके सर. ओके, होत नसेल तर ओरली सांगा, नो डाऊट. फर्स्ट कॉलम सर 4EI 0. ओके, सेकंड कॉलम EI येस 4EI येस, EI. ओके. नेक्स्ट थर्ड कॉलम 0. 0 EI 2EI. Okay, this what the writing, how we can write the stiffness matrices. Simple way मध्ये आपण सिंपल ह्याच्यामधून आपण डिफिकल्ट प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार आहे. आता एक्झामिनेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यू मध्ये जर विचार केला तर हे साधारण 6 ते 8 मार्काला तुम्हाला थेअरी ॲज वेल ॲज तुमचं क्वेश्चन तुम्हाला एक्झामिनेशनला विचारतात, आणि हे सिंपल आहे आणि ह्याला जास्त काय बॅकग्राऊंड आपल्याला जास्त लागत नाही. सो दॅट आय विल जस्ट स्टार्टिंग दिस पर्टिक्युलर मॉडेल. अदरवाईज आपण फर्स्ट मॉड्यूलला स्टार्ट केला असता
पण त्याच्यासाठी तुमचे अजून कन्सेप्ट क्लिअर व्हावं आणि मीनवाईल ते मी करून घेणार आहे. मग आपण फर्स्ट मॉड्यूल कडे जाणार. तर 7 मॉड्यूल स्टार्ट करण्याचं कारण काय आहे? बिकॉज यू ऑलरेडी स्टडीड इन युअर सेकंड इयर और इन फर्स्ट इयर मॅट्रिक्स कसं फॉर्म करायचं, हाऊ टू अनालाइज द मॅट्रिक्स. ओके, ते तुम्हाला माहिती आहे. सो दॅट आय एम जस्ट कंटिन्यू दिस पर्टिक्युलर मॉड्यूल. Okay, if you have any doubt regarding this, please ask during the meeting or afterwards. You can ask. Okay, and I just want to share you something related to this particular subject. All you are aware about uh, the निराळी प्रकाशन. Okay, बरेच जणांना माहिती आहे टेकमॅक्स निराळी प्रकाशन. This particular what you can say, the publishers have printed from bound volume, otherwise in the market. So if you want that particular what you can say, the soft copy of your book, you just go through the Nirali Prakashan site. In that, you just download it using, okay, you can download it using paying some rupees. Okay, I will just show you how I downloaded that particular book with the help of the software. Okay, I will just presenting my screen. You just see. If you need the subscription, then also you can do this. Okay, कोणाला माहिती असेल नसेल माहिती तर माहिती करून घ्या. तर मी काय केलंय, I am having one account available on okay. If you go through instead of this, you go through Nirali Prakashan. Okay, Pragati online course. Is it visible? Please let me know. Yes, sir. ओके, काय करायचं, प्रगती ऑनलाईन या बुक स्टोअर मध्ये जायचं. तुम्ही जसं बुक ह्याचं बाय करता म्हणजे ऑर्डर करता, तसंच तुम्ही काय करायचं, ऑनलाईनच्या ह्याच्यामध्ये तुम्हाला डायरेक्टली तुमचं सॉफ्ट कॉपी द्या बुकचं. आता आय एम जस्ट पुटिंग माय नेम, टायटल ऑफ माय बुक, स्ट्रक्चरल मेकॅनिक्स. ओके, सॉरी. थोडा कनेक्शनचा प्रॉब्लेम व्हायला, त्यामुळे ते रोटेट होत आहे. ओके, ह्याच्यामध्ये गेलात ना तुम्ही, तर ह्याच्यामध्ये काय करायचं, बुक स्टोअर किंवा तुमच्या बुक्स मध्ये पण अवेलेबल आहेत. डिग्री सिव्हिल इंजिनिअरिंग सिलेक्ट करायचं. ओके, तुमचं बुकचं टायटल इथं टाकायचं आणि सर्च करायचं. सर्च केल्यानंतर तिथं तुम्हाला हे होतो, वेदर यू वॉन्ट ए बाउंड कॉपी ऑर सॉफ्ट कॉपी. जर तुम्ही सॉफ्ट कॉपीला क्लिक केलं तर तुम्हाला ते सगळं प्रोसेस विचारतं. यू हॅव टू पे for the soft copy of your book. You will get the PDF format book onto your desktop, or you can use your phone also. आता मी माझा फोन काय करतो, त्याच्यामध्ये कनेक्ट करायचा प्रयत्न करतो. हॅलो 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 हॅलो, येस सर. ऐकू येतं का? कारण की कनेक्शन येस सर. सारखं प्रॉब्लेम व्हायला लागलाय, येते जाते. तर काय करायचं, ह्याच्यामध्ये जाऊन तुम्ही सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करा. मी तुम्हाला ह्याच्यामधनं पण शेअर करतो. आता इथनं पुढे जे आपले काय लेक्चर्स वगैरे असतील तर ते दोन्ही पण रेफर करूया.
so that you will be better understood each and every concept, because already they are taken lots of effort to print that particular book. So instead of searching so many books, okay, you will find all the syllabus content which is available in a single book. You just refer that particular book for the sake of reference only. But I am using 2 to 3 books for this particular subject. त्याच्यासाठी मी 3-4 वेगवेगळे पुस्तकं वापरतोय. तर त्याच्यातले पण काही नोट्स मी तुम्हाला शेअर करत जाईल. Meanwhile, you just download it, your soft copy from this Pragati online. Okay. If you have any doubt regarding this, you will ask anytime. I will be guiding you how to download. Okay. So this is all from my side. Okay. I'm just stopping my screen presentation. Meanwhile, you have any doubt, please ask. Should we close this particular session? Let me know. Okay. आता इथनं पुढे जे काय आपले सेशन्स होतील ते त्या बुकच्या याच्यामध्ये मी ओपन करतो आणि आपण ते डायरेक्टली त्याच्यावरून आपण काही प्रॉब्लेम्स बघूया आणि मॅक्सिमम आपण काय करूया तिथले प्रॉब्लेम घेऊया त्या बुक मधले आणि with the help of our methods we can able to solve that particular and cross check करू whether we getting the same result which we follow the same step or not. ते आपला रेफरन्स असेल. ओके. असे काही तुमच्याकडे जर सॉफ्ट कॉपी असेल तर तुम्ही तुमच्या ह्याच्यावर पण शेअर करू शकता. You can share the soft copies of this particular topics etc. on your what you can say official group, so that everybody can get the soft copies. मी पण काही डाउनलोड केलेले आहेत. मी गुगल फॉर्मला ते लिंक करतो, सो दॅट गुगलला लिंक करतो, गुगल ह्याला तुमचं क्लासरूमला, so that you can get all the soft copies. Okay. Meanwhile, काय असेल, how many of you are gone through that particular Google Classroom? किती जणांनी हे केलेलं आहे, बघितलेलं आहे? तुम्हाला ऑलरेडी लिंक पण शेअर केलाय. बघा, जर काही असेल प्रॉब्लेम तर यू कॅन कम्युनिकेट डायरेक्टली टू द कन्सर्न टीचर. ओके सर, हे आम्हाला मिळालं नाही, तर यू कॅन डायरेक्टली आस्क फॉर दॅट. विल बी रेडी फॉर गिविंग all the details regarding what we are taught and what we are being taught. ओके, हे सगळं आपण तिथं बघूया. ओके, थँक्यू वन्स अगेन. आता अजून एक काही थोड्याफार 5 मिनिटं राहिलेले आहेत. कोणाला काय शेअर करायचं असेल तर तुम्ही शेअरिंग करू शकता. अदरवाइज विल conclude this particular meeting. ओके, कुठलंही लेक्चर चालू होताना एकदा तुम्ही जॉईन झालात तर परत लेफ्ट होऊ नका. लास्ट टाइम असंच झालं, तुम्ही जर लेफ्ट झाला तर परत रिजॉईन करू शकत नाही, कारण की आम्ही ऑटो ऍडमिट परत ऑफ करतो, मग ते दरवेळेस ब्लिंक होत राहतं. तर अननेसेसरी इट विल इंटरप्ट होल क्लास. सो प्रत्येक सेशनला आपण काय करूया, त्याच्यामध्ये एक 5 मिनिटाचा वेळ देऊया, सो दॅट यू कॅन एंटर द क्लास. ओके. आता जसं झालंय, जर फर्स्ट लेक्चर असेल तर शक्यतो एक 5 मिनिट अगोदर आणि सेकंड लेक्चर असेल तर एक 5 मिनिट नंतर पर्यंत तुम्ही जॉईन झाला तर चालतंय, पण वेळ नका घालू. ओके, थँक्यू once again. We'll stop here. In the successive lectures we will take the problem. Okay, one by one you should leave this particular meeting, so that I
I will close this meeting. Okay, thank you once again.